Rivadisera Mafhungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo marwane ngashino chipinga kea. I have now been mandated to go into this committee and amend the fiscal framework such that there will be no VAT increases. President Cyril Ramaphosa na murangaphanḓa wa ḽihoro la DA Bo John Steenhuisen vha khou fara mutangano nga phambano dza mugaganyagwama. We are looking to ensure that there's about 400 kV of transmission power lines with associated transformer infrastructure. Minister wa zwa mudagasi na fulufulu Vho Kgosiyentsho Ramokgopa vho ḓivhadza maano a u thoma na thendela dza themamveledziso dza rannda dza dzibiḽioni nga kha sekithara ya phuraivethe. Zwa ṅwaliswa ha mavhengele a zwimausu zwi khou bvela phanḓa. Ndi madekwana ndi ne tshanduko ligege ndi vhudzisa mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri vhe roṱhe. President Cyril Ramaphosa na murangaphanḓa wa ḽihoro la DA Vho John Steenhuisen vha khou fara mutangano na musi uyu mutangano u khou ḓa musi tshifhinga tsha u fhedzisela tsha u votheliwa ha mugaganyagwama phalamenndeni tshi khou swika matshelo. Mathomoni ndi he vha ḽihoro la DA vha amba uri vha khou ṱoḓa u khwinifhadza kuvhetshelwe kwa mugaganyagwama uwo wo dzinginywaho u itela u bvisa zwa u gonyiswa ha muthelo wa zwirengo kana VAT. U gonyiswa muthelo wa zwirengiswa kana VAT nga phesenthe dza 0.5 ho dzinginywaho nga minista wa zwa gwama Vho Inogodongwana ndi zwone zwine zwa khou sia hu sina ḽithihi kha vhunzhi ha mahoro manedzi. Mutangano vhukati ha murangaphanḓa wa ḽihoro la DA Vho John Steenhuisen na President Cyril Ramaphosa u khou lavhelela u ḓisa pfano kha fhungo iḽi la u gonyiswa muthelo musi vha tshi khou ṅwala kha zwileludzi zwavho zwa vhudavhidzano na musi Vho Steenhuisen vho sumbedza uri ḽihoro la ANC na la DA o balelwa u swikelela thendelano he vha ri ḽihoro la ANC ḽi khou hana u khunyeledza thendelano ine ya kwama nyaluwo ya ikonomi na tshanduko dza kushumiselwe kwa masheleni. This refusal from the ANC to agree to reasonable politically neutral measures, I have now been mandated to go into this committee and amend the fiscal framework such that there will be no VAT increases. Musi zwo ḓiralo mahoro manzhi a polotiki a khou ṱahisa vhuimo hao kha fhungo la u gonyiswa muthelo uyu wa zwirengiswa kana VAT. Maṅwe mahoro a khou thudzela kule mugaganyagwama uyu ngeno maṅwe a tshi khou tikedza. Mkhonto weSizwe as a pro-poor party rejects and will continue to reject any VAT increase, incremental or not. Instead, we say as Mkhonto weSizwe that there should be an introduction of the wealth tax, there should be an increase in corporate tax, there should be a review and even criminality charges brought against those that led to the 120 billion rand of fruitless and wasteful expenditure in government. The IFP does not support the ANC on VAT. We are following our logic. When you look at the budget, I said even in my address there, the economy of South Africa has been stagnant for many years. There is no way of a quick growth of the economy. As the PA, we view the budget as a GNU budget and not as an ANC budget. Precisely because all the GNU parties were given an opportunity to make inputs, and that is why the increase on the VAT was reduced. Action SA concluded the meeting with the ANC on the understanding that the ANC would support no tax increases. However, we do recognize that it is the ANC's prerogative to conclude a deal with other parties within or outside the GNU. Musi hu tshi kha ḓivha na nyambedzano nnzhi phanḓa musi mugaganyagwama uyu u tshi phasiswa, fulufhelo ndi ḽa uri mahoro a polotiki a ḓo swikelela thendelano kha mugaganyagwama uyu u itela vhadzulapo vha ḽino shango. Zwi tshe zwo ralo, komiti ya phalamennde ya u londa kushumiselwe kwa thandela na ndaka dza muvhuso i khou ḓo ṋekedza minista wa zwa gwama Vho Inogodongwana muvhigo wa u fhedzisela malugana na mawanwa o ṋekedzwaho nga vhadzulapo a mugaganyagwama phanḓa musi phalamennde i tshi voutela mugaganyagwama uyu.
vhadzulapo vha lino vha vhubanga vhunzhi fhaḽa holoni ya tshitshavha ya Jack Bottas ḓoroboni ya Polokwane nahone vho vha vhaṅwe vha vhathu vhe vha thoma u wana tshikhala tsha u amba mihumbulo yavho na u eletshedza zwine vha vhona zwi zwa ndeme. Budget has two sets of public consultations, one at the start of the year and the second, and it happens over the 5-year period. So the legacy that we want this committee to leave is that we've covered the country when it said to hear about the issues that the South Africans want to read their budget. It's the people's budget. Liṅwe line la khou ambiwa nga vhadzulapo ndi la uri muvhuso u fhelise zwa mavunḓu u tou rumela masheleni thwi kha mimasipala. This budget does not include any care for those people at all. And the demands read as following: an increase to the health promotion levy to 20% and an annual inflation increase so as to make up for inflation every single time it goes by. Our submission is that abolish the provincial government, rebuild the local government, increase the local government transfers, implement progressive taxation and prosperity. Vhadzulapo vho dovha hafhu vha ḓivhadza uri vha nga ṋetshedza makumedzwa nga kha website ya Phalamennde. Vha ḽihoro ḽa ANC na DA vha khou liana zwi tshi ḓa kha u phasiwa ha mugaganyagwama wo nekedzwaho nga minista wa zwa gwama Vho Godongwana ṅwedzi wo fhelaho. Ḽihoro ḽa Action SA na ANC a sumbedza hu na zwiṅwe zwiteṅwa zwine a khou tendelana khazwo. Fhedzi thendelano yo fhelelaho vhukati ha mahoro aya i ḓo sia hu tshi humiselwa murahu zwa u gonyisa muthelo wa zwirengwa kana VAT. Phalamennde i ḓo dzula matshelo nga Ḽavhuraru u itela u phasisa mugaganyagwama uyu. Got a draft which we think can unite all of us, and then we pass the budget, taking into consideration as well the issues that have been raised by other political parties in our engagement. That includes the DA as well. So it's going to be interesting this today and going to the afternoon. Therisano vhukati ha mahoro ane vha kha muvhuso wa vhuthihi ya mahoro kana GNU dzi kha ḓi ya phanḓa na ḽihoro ḽa ANC na ḽa DA a tshi khou konḓela u swikelela pfano. Ḽihoro ḽa ANC ḽi ri ḽi nga bvela phanḓa na u ṱoḓa thikhedzo kha maṅwe mahoro a re nga nnḓa ha GNU u itela u phasisa mugaganyagwama. Overzealousness to say that ANC have reached an agreement with the DA. We don't have an agreement. We have been engaging on their issues that they've put across. But to suggest that there is an agreement between us and them is not correct. We have been engaging everybody in the GNU, including the DA. DA have had a catalogue of issues, and they shift from time to time from one position to the other. And it's difficult when you are in negotiations and people leak to the media. We need to pass the budget for the sake of South Africa, but at the same time, we need to be alive and talk to others. Bombalula va ri thendelano na maṅwe mahoro i nga swikelelea i va ri hu nga va na masiandoitwa arali ḽihoro ḽa DA ḽa nga bvela phanḓa na u hana u vothela mugaganyagwama. If you engage with this process on the basis of political scoring, and then it may lead to situations where in which GNU itself at the ultimate, given the outcome, have to be reconfigured. The ANC is committed to the GNU with all its partners, but the maturity of partners is very important in relation to this GNU. The ANC have got no intention where we've got Indonesian ngesilungu. The ANC is not wielding an axe that we want to cut people in the GNU. They will cut themselves out and will proceed. And that's what is important. Ḽihoro ḽa ANC na ḽa EFF a vhonala nahone a tshi nga swikelela pfano kha u nga vothela mugaganyagwama muthelo wa zwirengwa wo dzinginywaho u kha ḓivha nga khanedzano hune ḽihoro ḽa ANC ḽa ri ḽi ḓo lavhelesa dziṅwe nḓila dzi re hone. Musi zwa u ṅwaliswa ha zwimausu zwi tshi kha ḓi bvela phanḓa, vha ino khasho ya lushaka ya SABC vho tshimbila vha tshi ṱola u vhona arali hu tshi khou tevhedzwa milayo u swikela zwino. U bva Tshamahoḽa vhana vha 22 vho lovha nga murahu ha u humbulelwa uri vho ḽa zwimunemune zwi re na mulimo nga ngomu. Lwa u fhedzisela musi wa muvhuso wa vunḓu ḽa Gauteng u tshi ṋekedza mbalombalo dzawo,
Hova na zwimausu zwono fhira zwigidi zwa fumisumbe zwono ṅwaliswaho. Some customers are complaining, like to me, like buying from other outlets, like they complain about the compliances and expired food. So one thing I love about this initiative of registering tech shop is that they make sure that they train them, show them the right procedure of how to handle food, how to handle pressure, and even when to check your stock and how to use stock up. So most of the time when you come to the store, you do get everything you need. We are submitted, we are waiting the call. Vasongo tushara kule riavia zwene zwino. Riaba tanganedza fuka mafhungo a Tshivenda fano kha SABC 2 ngari pele phanda. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo vho balelwa u swikelela tshifhinga tsha u fhedzisela tsho tiwaho tsha datumu ya ḽa furarunthihi ḽa ṅwedzi wo fhelaho tsha u vha vho no fhelisa mabunga milindi zwikoloni u ya nga ndaela ya khothe khulwane ya Polokwane. Vha muhasho vha khou khunyeledza u fhaṱiwa ha mabunga o tsireledzeaho ane a khou ḓo sedzulusa mabunga a milindi zwikoloni zwi si gathi zwo salaho. Miṅwaha ipaḓaho fumi yo fhelaho nga ṅwaha wa 2014 mugudiswa wa miṅwaha miṱanu Michael Komape o lovha zwi tevhela u wela nga ngomu ha bunga ḽi re na mulindi tshikoloni tsha fhasi tsha Mahlodumela nnḓanyana ha Polokwane. Lufu lwa Komape lwo anḓadza nyimele i si yavhuḓi ya tshampungane zwikoloni. Vha muṱa wa Komape vha kha ḓi pfa vhuṱungu kha u lovha ṅwana wavho. Se se tlhaetseng Michael se ile sa re kweša botlhoko re le family ntwela a re nyako e bona gape e tswelela e tlhaela ngwana o mongwe gape mo dikolong tše e le gore ke dikolo tša government. Vha dzangano ḽa vhoramilayo ḽa section 27 khathihi na vha muṱa wa Komape vho ṋea mutsiko kha vha muvhuso zwi tevhela khaṱhululo ya dzhiiwa nga khothe khulwane ya Polokwane nga ṅwaha wa 2021. Vha section 27 vho ṱanganedza muvhigo u bva kha muhasho wa pfunzo mahoḽa nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku. Muvhigo uyo u sumbedza uri zwikolo zwa maḓana maṱanu furathina zwo vha zwi khou tea u lugiswa lwa tshihaḓu. In its December progress report to Section 27, it recorded that 544 of these 564 schools have already been assisted. And over the last few weeks, Section 27 has been trying to verify the status of the remaining 20 schools. Mabunga milindi o fheliswa tshikoloni tsha fhasi tsha Mahlodumela zwa zwino thandela i kati ya u fhaṱiwa kilasirumu ntswa na mabunga a no gweja. The worst cases, we've seen schools where construction hasn't even started yet, and schools have been provided with mobile toilets, which are in a really, really deplorable condition. We have seen schools where over 1,000 learners are only able to use 8 mobile toilets, and so we see mobile toilets getting filled very quickly. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo vha ri ho no fhela mushumo wa phesenthe dza 48 kha thandela yo fhaṱiwa ha tshampungane. The deadline for the eradication of pit toilets was on the 31st of March, which was yesterday. And you would know that as the department, we've been updating the court from time to time because we were directed to deal with priority lists. Zwi tshi zwo ralo Minista Vho Gwarube vha ḓo dalela zwikolo tshiṱirikini tsha Vhembe nga ḽavhuṱanu hune vha ḓo vha tshi konetshedza mabunga maswa o fhaṱiwaho. Muṅwe wa mahosi mahulwane vhane vha ḓivhea vhukuma khosi Vho Vele Kutama vha khou hanedza mivhigo ya uri vha khou tikedza khosi khulu ya kale ya Vhavenḓa Vho Ṱhonifhe Phuramabulana sa vhone mulaifa wa vhukuma wa vhuhosi vhuhulu ha Venḓa. Khosi Vho Kutama vho ṋekedza vhuṱanzi tshifhingani tsha nndwa ya muvhango wa vhuhosi uvhu vhukati ha mukololo Masindi Mphephu khathihi na khosi munene wawe Vho Ṱhonifhe Phuramabulana. Ndi khou livhuwa tshoṱhe mafhungo a muvhango wa vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa wa thoma mulovha musi mulovha ḽi fhungo ḽi tshi thoma ho vhidziwa Prince Vho Vele Kutama vhane vha vha khosi hangeni ya Kutama vho ḓo vhidziwa mulovha vha ḓa vha ṱanziela musi vha tshi khou ṱanziela vho sumbedza uri vhone a vha imi na muthu vhukati ha Vho Ṱhonifhe Phuramabulana na mukololo Masindi Mphephu vha khou ḓa hafha u fhindula dzimbudziso dzi re khothe. Hezwi zwi khou ḓa
nga murahu musi vho vhudzisea pfhi vhone vho dzhena tshiduloni tsha mukomana wavho mulani mphepo vhane hu pfala uri vha vha tshima na vho Toni Mphepo Ramabulana fhedzi vha sumbedza uri vhone vho ḓo fhindula dzimbudziso dzine dza khou vhudzisiwa khothe. Namusi ho ḓo vhidziwa mukegulu makhadzi vho Phophi Sunthumule vha bva hangeni vhuhosini ha Sunthumule vhe vha ḓo amba mafhungo manzhi. Ḽiṅwe ḽa fhungo ḽe vha ḽi amba ndi fhungo ḽa uri vhuhosini ha uvhu ha Ramabulana a u dzheni muthu wa mufumakadzi. Nga nnḓa hezwo vho ḓo sumbedza na uri maitele aḽa a u tandula na maitele a u mala mufumakadzi wa dzekiso a kha ḓi tovha maitele ane muṱa wa Ramabulana na vhuhosi vhuhulu ha Vhavenḓa a kha ḓi dzhielwa nṱha vhukuma hafhanoni ngauri ndi maitele a Tshivenḓa, naho vhunzhi ha vhathu vha tshi vho tovhela maitele a Tshikriste fhedzi ha maitele a kha ḓi vha maitele ane a kha ḓi dzhielwa nṱha kana a kha ḓi ṱhangeliwa hafhanoni kha hoyunoni kana kha vhuhosi ha Ramabulana. Vho dovha hafhu vha sumbedza uri ndumi i ya vha khosi arali vhuhosi kana khosi yo no zama, musi i tshi zama zwi amba uri ndumi na khadzi yayo na vhone vha fhalala lune vha vhuyelela u vha vhakololo hune musi hu tshi vho ṋangiwa khosi zwi nga ḓi itea ndumi hu ya vha a ndumi a dovha hafhu a ṋangiwa. Heḽi fhungo ḽi khou ya phanḓa matshelo hune ri khou lavhelela uri kha henenoni vhege vho Toni Mphepo Ramabulana a khosi ya kale ya Vhavenḓa vha nga fhedza vha tshi khou ḓa u ṋea havho vhuṱanzi. Ndi a livhuwa. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18.38 cents, euro 23.74 cents, bondo 19.87 pula ya Botswana 1.33 cents. Mikovhe ya JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa musuku ndi 3,129, platinum ndi 984, oil sonke nakiswaho $74.87. Minista wa muḓagasi na fulufulu vho Khosi Ramokgopa vho ḓivhadza maano a u thoma na thandela dza themamveledziso dza randa dza dzibiḽioni nga kha sekithara ya phuraivethe. Izwi ḓo sia hu tshi rengiwa ḽaini dza muḓagasi dza kilomita dzo no fhira tshigidi vunḓuni ḽa Northern Cape, North West khathihi na Gauteng. Vha khamphani ya NTCSA vhane vha vha tshiṅwe tshipiḓa tsha Eskom tsha u bveledza na u wisa muḓagasi vho ḓo ḓivhadza nga kha tshipitshi tsha President Cyril Ramaphosa nga 2019 sa vhone vhane vha ḓo ita uri no shango ḽi shume vhukuma kha mveledziso ya themamveledziso ya muḓagasi. Minista Vho Khosi Ramokgopa vha ri izwi ḓo sika mishumo nga vhunzhi. So we're looking to ensure that there's about 400 kV of transmission power lines with associated transformer infrastructure. So we're going to build 400 kV. The capacity of the lines is 400 kilovolts, and of course there's going to be also transformers that are going to support that. Minista o bvisela khagala pulane ya uri lino shango ḽi khou ḓo thoma na mushumo wa u fhaṱa wa kilomithara dza zwigidi zwa 14 hune pulane iyi i no ḓi thoma u anḓadziwa. In this instance, transmission infrastructure will be procured by private sector participants, what we call independent transmission providers. So in the configuration of how this works is that the ministry is the one that is mandated to procure. So we go out and procure, and then the NTCSA it is the party that buys. Minista vha ri pulane idzi dzi tea u shumisana na vha dziṅwe dzikhamphani dza phuraivethe kha u ḓisa na u khwaṱhisa ikonomi lushakani. What we know is that industry has hemorrhaged skills over a period of time as a result of contraction of the build program in the country. The capacity is not present, the engineers have left, the expertise have left to other parts of the world. So we need to work with industry to build that capacity. Naho lino shango ḽi tshi khou vhonala dziṅwe themamveledziso dzi songo fhelela dzi magake, minista vha ri hu ḓo shumwa zwingomu. We are going to be crisscrossing people's private properties. In remote areas, we're going to go through people's farms. And in some instances, for you to get the right of way, it can be a major contestation. We'll exhaust what is in the law, and then ultimately, if we don't agree, we are going to do expropriation. Izwi zwi ḓo sia hu na thandela dza sumbe dzine dza ḓo phaḓaladzwa kha mavunḓu oṱhe o fhambananaho u tou swika nga ṅwaha wa 2029. Zwo ralo mushumo wa foramu iyi
u ḓo farwa nga ḽavhuṱanu fhaḽa JSE. Vhoramimoḓoro vha ḓo femuluwa u bva matshelo nga ḽavhuraru. Mitengo ya zwivhaswa i ḓo tsela fhasi zwiṱuku uno ṅwedzi nga mulandu wa mitengo ya ḽifhasi ya ole khathihi na u khwaṱha ha ndeme ya rannda. Thaidzo dza masheleni dza thimu i re khakhathini ya Royal AM dzo no hulela vhukuma. Zwa u rengiwa ha thimu iyi nga ramabindu wa Durban a kanakanesaho Vho Roy Mudley zwo mbo ḓi pfuvha nga murahu ha musi uyu ramabindu ane a vha na vhuṱumani vhuhulu ha zwa polotiki o balelwa u badela masheleni a tshikolodo tsha muthelo kha vha tshumelo ya muthelo wa mbuyelo kana SARS. Thimu iyi yo mbo ḓi vhewa zwanḓani zwa mukovhe wa ndaka wa SARS u itela u wana murahu masheleni a rannda dza miḽioni dza 40 a muthelo ane a khou kolodiwa nga mulanguli wayo wa kale Vho Shaun Mkhize. Vha Premier Soccer League a vhathu bvisela khagala vhumatshelo ha thimu iyi. Iyi thimu ina miṅwedzi mina i sa khou tamba mitambo yayo. Mafhungo a namusi a guma hanefha, mutsho wa tevhela zwino na dzivhulani nenjelele a madekwana avhuḓi. Ndaa. lokubera kwatanezwa nezo zuri kunda mararo isa mchwashu madekwana na kala machora kono ko mchwa mvula wodine manda kasipita zinza shango pezi ya murazi zikulu tukazona pala vundla Eastern Cape vundla kwa Natal katina hospital vundla Mpumalanga esonga vundla Free State katina vundla nyabore la northwest wani archakala macharo odopora wana murazi zezi zodopoza vira pandana unazo nemanda kasipita zinza shango manda vira kulu tukazona kasipita za vaduba wani arkumara kasipita za chukobera auto wanji zokolebera wani arkuona mchona bore wodzika kumakala machero wani archipara panda kodopora wana unatsiudzo zenza wana bakuna bakosmizoro ukalo mvula zina dwa zikona zikopereswa madumbu kasipita zvenezvi zvono zva vaduba katina zvinosipita zva zva deula wani archakala machero radopora wana mvula zila kulu kezi las kodopora wana tsikuna zonna manda oneza dona rakasipita zva bore zva chipembe avundo lina bore la lipopo katina zvinosipita zva vundo Mpumalanga risongwana vundo la bore la northwest zvineza zviro bodvira panda rimodelo samroto na mpiso ushikalwa nga degree Celsius mona South Africa chipembe rikotimanga vundo la shula Gauteng na rakondo kezi zikore 22 para Springs za 23 para Vereeniging radwafu rando richaka vundo la bore ndi vundo la yani vundo lipopo rikona mchwabudi ko la une mvula zikudibana zikopfera fraka zvinosipita zva vundo lipedzia zaita 31 para Musina katina 30 upone bore ndi alphalale radzona tsikira 26 para Polokwane one richaka vundo la bore ndi vundo la Mpumalanga ranefa rikona mchwabudi kala machero na kona kala makore ka ubunja vundeli pedza radzona tsikita 24 para Carolina katina 24 para Middleburg risongwa wana 24 upone bore ndi ya Emalahleni one richaka vundo la KwaZulu-Natal hapa rikona mchero bore kezi lambula zikona kasipita zva debra zva vundeli pedza zasuka para 24 para Ladysmith katina 19 Peter Marisburg katina 17 para Kokstad richaka vundo la bore la Eastern Cape hapa rikona mchwabu kezi lambula zikona kasipita zva debra zva vundeli pedza zaita 19 para Mthatha katina 22 para East London risongwa wana 23 para upone bore ndi aphendla shango para Gqeberha richaka vundo la Western Cape hapa rikona mchwabu ndi mchwa makore kasipita zwinji zva vundeli pedza zaita nosuka para ka 24 para Beaufort West kati na 31 para Fredendal ka vundo la bore la Northern Cape hapa rikona mchwa bore kezi lambula zikona kasipita zva debra kati na kazwinji hospital zva vaduva zaita nosuka para 26 DR kati na 26 para upone bore ndi ya Kimberley richabo uya ka vundo la bore la Free State na ndi parikora kasipita zwinji zva vundeli mvula dzo dinamanda unera kodzi wana kezi zikuita 24 para Bothaville kati na 24 para Sasolburg kati na 22 para Frankfurt honia zwa zwino ribotipetsa nga vundo la shina bore ndi vundo la Northwest ndira kuona spita zwinji zva vundeli ndi mvula dzine dzo dinamanda umana na spita zwinji zva vundeli pedza dzachita nosuka para 25 para Freiburg kati na 27 para Tosca matanga to angareza ubva katafala mucho ndizo zora fara zwino batikona ano tiri oda usiku abudi nda